No, he's turning out the lights. It's going to be a lot better because they're all washed out this way. 혹시 좀 더 불 꺼질 수 있으십니까? Yeah, that's great. That's great. 완벽합니다. Okay, so now you can see the pictures are cropped a little bit, but they're almost exact. And this is the first picture that I took that got national attention for me in the United States. 자, 이제는 이제 불이 꺼졌으니까 이제 사진이 정말 잘 보이고 그러는데 이 사진은 제가 처음으로 이제 미국에서 알리게 되게 된 계기가 된 사진입니다. And I want to spend a couple more extra minutes with this one because it's made with a wide-angle lens, I don't know, a 21 millimeter lens, and so I can be very close to the picture, and I'm almost in the scene myself. I can walk right into the scene, and the picture is basically about the gesture where the one hand touches the other hand. And that's the picture I made, and it was accidental that I cropped off the head, and the arm crops off the other head, and those things I didn't see through the finder. I would just pick up the camera. Let's see if you can hear me. I would just pick up the camera and not look through the finder. 자, 우선은 이제 이 사진에 대해서 정말 좀 더 이제 시간을 들여서 설명하고 싶은데 우선은 이 사진을 보면은 21mm 광각 렌즈로 정말 말탄 사람들 손 이쪽 꺾여진 손과 또 위로 꺾여진 손 이 두 개가 마주치는 이 한 곳으로 아주 가까이 접근을 해서 사진을 찍었습니다. So at a very early stage, I started this technique of just moving the camera into the scene and just pushing the camera at a possible subject. 제가 이제 사진을 찍기 초창기 시대 때는 이렇게 접근해가지고 가까이 접근을 해서 사진을 찍는 방식으로 찍기 시작했습니다. So I'm walking on the street and I see an event, some kind of. I'm going to hit the next. This is a very thin woman in the town I live in. 자, 우선 자기가 찍었던 방식은 우선은 이제 길거리에서 걸어다가 느끼는 대로 찍은 겁니다. 우선 여기 보이는 사진은 마른 여자를 찍은 사진입니다. It's on the public square. 지금 광장에 서 있습니다. And I see the woman leaning against the fence. 자, 보시면은 지금 마른 여자가 울타리에 기대고 있는 걸 볼 수 있습니다. And I'm using a wide-angle lens that's pre-focused. And it has a long depth of field, so I know that, what will be in focus. I don't have to worry about it, and I just can walk right by and just take a picture of this woman. And then when I develop the film, 우선은 이 사진을 찍을 때는 초점을 미리 맞춰서 자연스럽게 걸어가다가 이 사람을 보고는 곧바로 찍고 다시 곧바로는 지나쳤습니다. Then I discover, I see her eyes and I see the shape of her arm. 찍은 다음에 이제 눈이나 이제 팔 모양을 이제 알게 됐습니다. And these are discoveries that I make that are accidental parts of photography that make photography somewhat surrealistic for me. 사진에서 보이는 이제 얼굴과 그리고 팔 이런 것들이 되게 이제 자연스럽게 우연으로 찍혔는데 동시에 또 초현실적인 의미를 나타냅니다. It also, I think, becomes a document because it identifies the town. You look down the long street and you can see the movie marquee. 보시면은 이렇게 길을 따라 쭉 이렇게 사람들이 있고 이런 것들을 보게 되면은 정말 초현실적인 그런 모습을 보여줍니다. And you see things like you can see these legs, and you see the nun standing against the wall, and the man with the bag. All of these things are accidental interactions on the street. 왼쪽에 보시면은 막 다리도 보이고 오른쪽 면에서는 막 서 있는 여자도 보이고 전체적으로 다 초현실적입니다. This is before I started taking flash pictures.
이 사진이 이제 플래시 사진을 찍기 전에 만든 작품입니다. And this is a typical reaction to becoming very close to people on the street, you know, intruding, coming right into their own personal space. 제가 이제 사진을 찍을 때 이제 개인적인 사생활 공간을 침해하면서 사진을 찍다 보니까 이러한 그 신체적 반응을 보이는데 그거를 찍은 것입니다. You can see all of this action. And also there's the document about the car and the truck and the man in the car. 그러니까 보면은 정말 이게 그 다큐멘터리식인데 보면은 앞에 차도 보이고 그 뒤에 이제 그 운전석에 있는 운전자도 보이고 전체적인 그 반응하는 이 모습도 보이고 전체적으로 현실주의적입니다. This wonderful picture is two old men stepping in time. 이 사진은 정말 굉장한데 보시면은 두 명의 그 노인들이 걷고 있는 걸 보실 수 있습니다. And it looks like, you know, they're just in the same step. It's just a wonderful accident that happened. 이게 되게 우연적으로 이제 찍혔는데 그 오른쪽과 왼쪽에 보이는 이 두 노인들이 똑같아 보입니다. 똑같은 걸음걸이를 하고 있습니다. It's about being alert on the street. 보시면은 이제 그 두 명이 동시에 같이 걷고 있는데 시간을 걷는 것 같은 느낌을 줍니다. I think it's a funny picture of a man and a dog on the porch, and the dog's head is pushed into that piece of molding there. 이게 참 웃긴 사진 같은데 이제 보시면은 개의 머리가 현관 틀 사이에 껴 있고 그리고 남자 머리가 문 안쪽으로 해서 안 보이고 있습니다. So the dog's head disappears, 그래서 그 개의 머리가 없고 and the man's head disappears. 그래서 또 남자 머리도 없어 보입니다. Plus the shape of the raincoat is very beautiful. 보시면 그 레인코트를 그 모양이 정말 그 좋습니다. And this is another funny picture. A woman, you know, she's reacting to my invading her space. She's wiping off her porch, and I'm walking down the street. 이 사진도 아까 거와 같이 이렇게 사생활을 침해하면서 사진을 찍은 건데 보시면은 그 바닥을 닦고 있는 여자가 얼굴을 가리고 있는 걸 볼 수 있습니다. And then just click, just make that picture. 그래서 그 여인한테 가까이 가서 그냥 버튼을 누르고 찍었습니다. So these original images are usually 16 by 20 prints. 이 사진들은 그 주로 그 인화할 때 16대 20으로 20의 사이즈로 인화합니다. It's a picture of a boy looking at me standing in the hall, and it's a degraded kind of environment. So I think it applies to maybe some things that are going on. You don't have to get into it. Push the button. 우선은 이제 잠깐 설명을 하자면은 이제 구덩이에 서 있는 한 아이인데 눈을 가리면서 마크 코헨을 보면서 찍은 사진입니다. This is another picture on the street, and I'm seeing the girl's thighs. 이것 또한 길거리에서 걸어다가 찍은 사진인데 이 사진을 보시면은 한 소녀의 허벅지가 보일 것입니다. Now, if at any time anyone has a question as we go by, like a question about these pictures, just raise your hand and we'll try to answer it. 이 사진을 보시면서 만약에 궁금한 점이 있거나 그러면 언제든지 손을 들고 질문해 주시기 바랍니다. Here the girls are giggling as I take the picture. They're not really frightened. 여기에는 제가 사진을 찍을 때 막 웃고 있었던 그 여자가 보일 것입니다. It's a typical reaction. 사실 무서워하지 않은데 그냥 그 평범한 반응입니다.
I don't know what to say. 제가 뭘 얘기해야 될지 모르겠습니다. I think it's very beautiful. 제 생각엔 참 아름다워 보입니다. The delicate arms and legs of the child. 이렇게 매끈한 팔과 and the great sailor dress 이 세일러복과 and the popsicle and the can of soda 그리고 아이스크림과 위에 보이는 그 캔 한 병 and the child's writing on the wall. 그리고 그 벽 옆에 서 있는 여자. It says cat. C-A-T. 그 벽에 보시면은 그 캣이라고 써 있는 게 보일 것입니다. And then there's the little mystery of moving around the corner. 이렇게 보시면은 참 미지스럽게 그 눈이 그 옆을 그 옆 길목 쪽으로 들어가는 게 느껴질 것입니다. So this picture is made with a wide-angle lens. 이 사진도 똑같이 광각 렌즈로 만들어졌고, and the little girl standing right here. 그 여자애가 바로 그쪽 지금 보이시는 그 마크 코헨이 바로 앞에 서 있었으며, And I just come up and take the picture like that. 그래서 저렇게 찍었습니다. And most of these interactions are only a few seconds. 그래서 이 모든 게 그 몇 초 안에 다 끝났습니다. And then I go take the next picture. 그리고는 다음 사진을 찍으러 갔습니다. Go to the next picture. These two guys are sitting in front of a hotel. 이 두 남자는 호텔 앞에서 앉아 있었고, and I came down the street and I just, for no rational reason, 그 길을 걸어오다가 그냥 아무 이성적으로 생각하지 않은 채 I just stooped down and made a picture of their socks and their shoes. 그래서 그렇게 웅크리고 그리고는 그냥 그 양말 보이는 양말을 향해 사진을 찍었습니다. And at that time, I'm sure I don't remember their reaction. 그들이 어떻게 반응했는지는 솔직히 기억은 나진 않습니다. Okay, go to the next one. This is a young boy playing in a box, and I've made some contact with him. 이 사진에서는 지금 상자 속에서 놀고 있는 한 남자애를 볼 수 있습니다. It's not a candid picture. It's not a candid picture in that he knows I'm taking his picture, and I think it's sort of eerie and strange the way the curtain is in back, drawn in front of this window, and there's no sky. It's a very closed up space. It's like De Chirico painting in some way, or a surrealist kind of painting. And there's a couple things going on. 이 사진을 보시면은 여기 안에 보이는 그 소년을 제가 알고 있어서 그 자연스러운 분위기보다는 인위적으로 만들어 보여질 수도 있긴 한데, 뒤에 보시면 커튼도 보이고 옆에 보이는 벽들과 이런 것들이 그 드리코의 그 화가의 그 초현실주의적 그런 의미를, 초현실적인 그 분위기를 만들어냅니다. The steps lead up to this strange, ambiguous space. They go up to no sky. 그 오른쪽에 보시면 이제 계단이 보일 텐데, 계단이 위로 향하는데도 불구하고 하늘은 없습니다. And the boy's eyes are closed. 그 소년의 눈은 지금 감겨 있고, and he has an ecstatic look on his face. 정말 이렇게 그 활발하게 웃고 있는 그 얼굴 표정을 나타내고 있습니다. This is a similar situation with two girls hiding under a box. 아까와 비슷하게도 이것도 상자 안에서 놀고 있는 소녀들을 찍은 사진입니다. Want to change it? This picture is different because I knew this woman, so she knew I was doing this. But this is
a 21 millimeter lens very close to her face, inches away. And I just made the picture. She just laughed, and she was cooperating with me. 이 사진 같은 경우는 여기 되게 다른 사진들하고 좀 다르게 저는 여기 보이는 이 여자를 알고 있었습니다. 그러다 보니까 똑같이 그때 관광 렌즈로 몇 인치만 떨어져가지고 가까이 가서 웃고 있을 때 이 여자가 웃고 있을 때 사진을 찍었습니다. 말 그대로 저는 촬영에 협조한 사람을 찍은 것입니다. This is putting the lens of the camera at the eye of the dog. 카메라의 렌즈를 보이는 개의 눈에 가까이 대고 사진을 찍었습니다. And there's a man. You can see the man watching the whole scene in the background. You see his hand. 그 위에 뒷배경에 보이신지 모르겠지만 그 뒷배경에는 한 남자가 계속 지켜보고 있습니다. This is the shadow of a boy as he pulls the balloon along on a string. And it looks like a Rodichenko or something. It's a very abstract picture. 이거는 한 소년이 자신 쪽으로 풍선을 자기 쪽으로 잡아당기는 그 모습을 사진 찍은 것입니다. 보이시면은 그 소년의 그림자가 보일 것이고 이걸 보면은 정말 추상적이라는 것을 느낄 수 있을 것입니다. This is in my hometown. There's a section of town that is called the Heights. 하이츠라고 불리는 저희 동네 주변에는 한 골목길이 있었습니다. And it's an old part of Wilkes-Barre. 그게 이제 저희 동네 윌크스바레의 오래된 한 공간이 있었습니다. So I made a lot of pictures in this particular part of town, and I would go there and make pictures of all kinds of people. 그래서 이곳에서 이런 사진을 찍었는데 다양한 사람들을 만났습니다. And this is the second picture of a young child carrying a grocery bag. 이거는 이제 종이 봉지를 들고 가고 있는 한 소년을 찍은 두 번째 사진입니다. This is a girl's legs and arm, and when you make a silver print of this, it becomes a very beautiful thing. 이거는 한 소녀의 팔과 다리를 찍은 사진입니다. 만약 질산음으로 인화를 했을 경우는 정말 아름답게 인화됩니다. So what you see here is an image of the silver print object. 여기 이 사진을 보면은 질산음으로 인화했기 때문에 정말 아름다운 목표물 대상을 볼 수가 있습니다. So after school, the kids all hang out in this ice cream store. 학교 방과 후에 한 아이스크림 매점에서 여자아이들이 놀고 있었습니다. And one of the girls put her knee against the glass. 그러자 그들 중에서 한 여자아이가 자신의 무릎을 기대고 있었습니다. You can't see it here, but there's a great dimple here. 자, 저기 보이시면은 이렇게 눌린 자국이 보일 것입니다. Yeah, my scans are not that fine that you can see it. But it's in a frame. It's like a frame inside a frame. 이 모든 게 사진 틀 안에 다 있습니다. 프레임 안에 다 있습니다. And this is another picture of a part of a child's leg. 이것도 한
그 소녀의 그 허벅지를 찍은 사진입니다. And she has this wonderful white skirt. 보시면은 그 멋진 그 하얀색 드레스가 보일 것이고, And the skirt reveals this little piece of leg. 이 그 하얀 드레스가 그 다리를 조금밖에 안 보여주고 있습니다. 많이 가리다 보니까 조금만 보여주고 있습니다. And then in the upper left corner, it's a completely different kind of balancing abstract. 왼쪽 위에 보이시면은 이 여자 다리와 완전히 대조적으로 돼 보이는 대상이 보입니다. You can see how the cat's eyes are in place of the child's eyes. 보시면은 그 고양이의 눈이 그 소년의 눈을 대신하는 것처럼 보입니다. So this is a picture of a priest walking on the street, and I put the camera in a position so that I could make a picture of the chain. I was basically taking a picture of this chain, and then I got the square and the mouth, the curved mouth. The curved mouth. 이 사진은 한 길거리를 걷던 한 성직자를 찍은 사진인데, 저는 그 보이는 그 쇠사슬 쪽에다가 위치해 놓고 사진을 찍었습니다. 그러다 보니까 그 네모난 그 장식품이 보일 것이고, 그 다음에 하얀 쇠사슬이 보일 것입니다. This is another reaction on the street. You can see a little piece of the man's eye. You know, he's blocking the camera. 이것 또한 그 다른 사진과 같이 반응하는 모습을 찍은 사진입니다. 보시는 바와 같이 그 눈이 조금만 보일 것입니다. This is the first flash picture of this evening. 이제부터 플래시 사진을 설명드릴 것인데, 이거는 최초의 플래시 사진입니다. So I took a lot of flash pictures, and I just wanted to demonstrate what that looks like, and then we can go on and look at a few more. 이제부터 제가 플래시 사진을 어떻게 찍을지 이제 보여드릴 건데, 그리고 나서 다른 플래시 작품들을 보여드리겠습니다. So we need a volunteer to just walk along the edge of the. 혹시 여기 있는 분들 중에서 밖에 나와서 여기를 걸어가시는 거 시연해 주실 분 있으십니까? 책 한 권 드립니다. 나오세요. 빨리 나오세요. 네. Now, this is going to be hard to translate, so you're going to have to work on this one. Because I wanted to. I'm going to. See, I have my camera set at. 자, 저는 지금 카메라 가지고 있습니다. My camera set at 3 feet. 그래서 지금 3피트 정도 떨어져 있는데요. The exposure is set. 그래서 노출을 할 것입니다. So anything that happens at 3 feet, I can make the picture. 그러니까 한 3피트 정도 내에만 무조건 들어가면 사진을 찍을 수 있습니다. Okay, so we're about 3 feet away. 그래서 지금 3피트 정도 떨어져 You 있는데요. walk along that curve. 우리 함께 같이 걷다가 Where did I get out of the light? Then I can just do that. 그냥 이렇게 합니다. I think that's sufficient. 이게 제가 찍는 사진 방식입니다. This, yes. Okay. So I used to, and still, but in a slightly different way, make pictures of people on the street at night and in the daytime, but it worked better when it was getting dark because it wasn't a powerful flash. 그 낮이든 밤이든 이런 방식으로 사진 찍는데, 그 어두워지기 시작할 때쯤 플래시 가지고 사진 찍는 것이 훨씬 좋습니다. But you could use it. You can see how fast you could use it. 얼마나 빨리 사진 찍는지 보실 수 있을 것입니다. And how suddenly you could take a picture. 순간적으로 찍는 것을 보실 수 있을 것입니다.
all you had to do was find a subject that was suitable in the 3-foot range. 그냥 3피트 이내에 보이는 한 결정적인 그 물체를 찾는 것이 제가 한 모든 것입니다. So that's how this picture was made. 이 사진이 그런 방식으로 찍은 사진입니다. But underlying this work is a sexual, this particular one, is a sexual motivation. 이 사진은 특별하게도 성적인 그 의미를 내포하고 있습니다. And so every picture has some sort of motive, some sort of triggering device, something that you see that might be autobiographical. 그 각 사진마다 이제 여러 의미를 내포할 수 있는데 그 사진을 찍는 데는 그 동기가 다 있을 것입니다. 근데 그 몇몇 사진은 그 오토그래피컬한 그 의미를 내포할 수도 있을 것입니다. This is another example in my hometown. 이것 또한 제 그 동네에서 찍은 또 다른 한 작품입니다. And it's about taking a picture of this girl's hair, and she's sitting on a bus, and there are rivets of the bus, and the window line of the bus, and the hair showing through the window. 그 한 버스에 그 머리를 보여주면서 앉아 있는 한 여자를 봤습니다. 그때 그 옆에 있던 리벳들과 그다음에 창문 틀 그리고 이 머리가 전체적으로 저의 관심을 잡았습니다. So just like I demonstrated, I picked up the camera and made the picture. 제가 아까 보여줬던 방식대로 그쪽으로 다가가서 그냥 사진을 촥 하고 찍었습니다. But I did not see the line of rivets. 하지만 사진 찍을 당시에는 그 정렬된 리벳들을 보질 않았습니다. The motivation was the girl's hair. 단지 사진 찍은 동기가 사진 찍게 된 이유는 그 여자의 머리였습니다. And this is made the same way. This girl is walking down the street with her mother. 이것도 똑같은 방식으로 사진 찍은 것입니다. 길거리에서 엄마와 한 여자가 걸어가고 있었습니다. And I was in my car, and I watched them come down the street. 저는 자동차 안에 있었는데 그들이 그 길거리를 걸어 내려오고 있는 걸 봤습니다. We stopped the car, got out of the car, and set up my camera for 3 feet. 그래서 자동차를 멈추고 나와서 한 3피트 정도 떨어진 곳에 저의 카메라를 위치시켰습니다. But I didn't know how wonderful and accidental it was to have this curve and this curve and this curve and even this part happen. 그 사진을 찍었을 당시에는 그 보이신 것 같이 그 커브들 모양들이 이렇게 있었다는 것을 알지 못했습니다. It's the surrealistic nature of photography. 이거는 초현실주의를 나타내고 있습니다. The accidental nature. 되게 우연히 찍힌 사진입니다. 우연적입니다. Change it. Now this is made in exactly the same way at about the same time. 이 사진도 비슷한 시기에 비슷한 방식으로 찍었습니다. And I would take pictures almost every day. 저는 매일 사진을 찍는데 For an hour or two. 1시간이나 한 2시간 정도 동안 사진을 찍는데 And at this time I was running a photography studio.
So this is in between weddings. 그래서 그 사진 웨딩 때였습니다. I need some water. Both. Okay. Not a question yet. 아직 질문 없습니까? Oh, there's a question. Well, go. Yes. 요즘 들어서 한국에서는 소상권이나 이런 걸 때문에 인물 사진 같은 걸, 뭐 다큐 사진 같은 걸 좀 찍기도 힘든데 미국에서는 또 총기가 합법적이기 때문에 총기 같은 위협을 안 받는지 뭐 돈 찍고 와서 사진 지원 협박을 안 받는지 궁금합니다. Yes, definitely. 네, 그렇습니다. It looks very much like inappropriate behavior. 어떻게 보면 제 촬영 방식이 정말 비현실적인 것입니다. If you saw me do this, you would wonder what kind of person is doing this, even in 1974. 아마 제가 이런 거를 하는 걸 봤다면은 이게 옛날 그 1974년대인데도 불구하고 아마 미쳤다고 생각할 것입니다. But I felt while I was doing that the objects I was making, 제가 찍던 그 대상은 the objects are the actual photographs themselves. The prints that I developed were so unusual, and they were worth being seen as a nut, you know, being. 하여튼 하지만 이런 그 방식이 되게 힘들고 그러지만은 그 대상 자체가 저의 그 사진의 주요한 목적이기 때문에 그랬습니다. But there weren't as many guns at this time as there are now. 하지만 There were not. There were not. 그때는 지금처럼 그렇게 많이 총을 소유하고 있지는 않았습니다. Like the girls that were running down the street, people thought it was okay for me to take the picture because I never stayed by anyone. I always disappeared after I took the picture. 그 뛰어다니는 그 한 소녀들을 찍었을 때 그 찍었을 당시에는 그 어느 누구도 그게 이상하다고 생각하지 않았습니다. 거기다가 사진을 찍고 곧바로 지나갔기 때문에 큰 문제 없었습니다. 하나 질문 드리고 싶은 게 있는데 이게 아마 1967년도부터 사진 촬영을 했는데 그때는 이 데이터 사진이 없고 우리는 저래 찍어가지고 인화를 할 때 드리밍을 했는 건가 아닌가 그냥 No, these pictures are Soonki cropped these. These pictures are not cropped. This is the full frame. But in this picture, you can see this picture goes to here. And there's a man in the upper, right up there, and he's standing like this. 그때 당시 그 사진을 인화했을 때는 자르질 않았습니다. 단지 지금 이 파워포인트 만든 박순기님께서 자른 것 뿐입니다. 원래는 저기에 안 보이는 한 조금 더 부분이 있습니다. And the man gives the picture, you know, he's in the back. It gives it an ominous, eerie quality. The man that you can't see in this frame. 그 사진에서 보이지 않겠지만은 그 한 남자가 있는데 이 남자로 인해서 정말 이상하고 그 불길한 분위기를 만듭니다. We want everyone to buy the book. 그래서 모든 사람이 책을 사기를 원합니다. See the whole picture. 그래서 모든 사진을 다 보시길 바랍니다. 이 저 파워포인트에서 사진을 올리다 보는데
자동으로 잘라주더라고요. So this is a picture of some steps and a spill and a shoe. 이 사진은 계단을 걷고 있는 사람을 찍은 거고 그 사진 그 신발과 그 흘려진 액체를 볼 수 있을 것입니다. It's like a visual puzzle on the street. 보시면 시각적 퍼즐 같은 느낌을 줍니다. Here is a man carrying a bag. I have a lot of pictures with bags in them. It's like it's an action. A man is carrying a bag. 이 사진도 봉지를 들고 있는 한 남자를 찍었는데 저는 이런 그 봉지를 든 사람을 찍은 사진이 많습니다. Change it. So, can you go back? Yes. Oh, that's cool. Okay. See, this is a very beautiful line that happens, like a shadow line that happens because of the flash. 지금 보이시는 이 선을 따라서 딱 이어져 있는데 이 사진이 그 그림자로 만들어진 것이 참 아름답습니다. Now go to the next one. And the same thing's happening here, where this woman's wearing this coat and she walks by a flash picture. 이것도 똑같은 사진인데 그 코트를 입은 한 여자가 걸어갈 때 플래시 사진을 찍은 것입니다. And there are these little puddles of photographic grain, like here and up at the top. 그 오른쪽과 위쪽에 보이는 그 그림자로 생기는 그런 모습을 볼 수 있을 것입니다. In this picture, I mean, this is a popular picture. And the stimulus for the picture was the girl blowing the bubble gum. 이 사진은 정말 유명한 사진인데 저는 그 풍선을 불고 있는 여자의 그 관심을 느꼈습니다. So I took a picture of the bubble, but when I developed the film, I saw all the other things. 제가 사진 찍을 당시에는 풍선만 보고 찍었는데 이날을 하고 나서는 다른 다양한 것들을 발견했습니다. The way the hand comes up, 위로 보이는 손들이 보이고요. and then this piece of flesh that comes here, little piece of eyebrow there. 그 눈썹이 약간 보이고 플래시 받은 그 살이 보일 것이고. And then the light on the hair. 그 머리에 비친 그 빛들이. And the little house on the horizon. 그 빛들과 그리고 뒤쪽에 보이는 집들이 보일 것이고. So it's a good picture. 그래서 전체적으로 봤을 때 참 좋은 사진으로 생각됩니다. 질문이 있는데요. 예, 방금 그 사진에 뒤에 보이는 손이 누구의 손이라고 하는 겁니까? Oh, it's another child's hand. 이건 그냥 그 모르는 그 한 소년의 손이었습니다. There were a group of children on the street. 길거리에 그 어린이들 무리가 있었는데. And in the same way that people will put their fingers up behind you if you're taking a picture of something, they're clowning around. 사람들이 이제 사진을 찍을 때 하듯이 뒤에서 갑자기 장난 삼아서 손을 올렸다고 합니다. 감사합니다. He said thank you. I spent 6 weeks in New York City one summer and did the same thing. 한 여름에 그 6주 동안 뉴욕에서 지냈었습니다. 그리고 사진을 찍었습니다. But this is an example of keeping the shutter open while the flash goes off. 이거 같은 경우는 조리개를 연 채 사진을 찍은 것입니다. So you can see the dog's eye and the girl's posture. 그래서 보시면은 그 개의 머리가 보일 것이고 그 여자의 That's true. 몸동작이 보일 것입니다.
and then the lines of light that go through the picture add. It's like writing on a Samsung Galaxy. 보시면은 그 사진에 보이는 빛 선들이 꼭 갤럭시 노트에 그렸을 때와 똑같은 느낌을 줍니다. This girl is playing in an alley, and I'm making pictures at the same time. It's in the summer in the evening, and she just poses for me. 이거는 제 동네 옆에 있던 한 골목에서 줄넘기를 하면서 놀고 있던 한 소녀를 찍었습니다. 이게 찍은 시기는 아마도 아까 거와 비슷할 것입니다. And your eye can travel along the rope, and it goes behind her knees, and then it comes out her shoulder and ends in her hand. So it gives you a travel through her body in a certain way. 이 사진을 보게 되면 눈이 그 줄을 따라 움직이게 될 텐데 그 줄이 무릎의 뒤쪽으로 연결돼서 어깨를 통해서 나와가지고 전체적으로 둥그런 형태를 만들어 순환되게 할 것입니다. And I like very much the 3 buttons at the top. The little girl has these 3 great buttons at the top of the scene. 그리고 그 사진의 위쪽에 보이는 3개의 단추가 개인적으로 마음에 듭니다. And at this time, I made a lot of pictures that were not of people, that were parts of the environment, like a mini landscape. 이 사진 같은 경우는 사람을 찍은 것이 아니라 이 배경에 보이는 그 부분들을 찍은 사진입니다. 물체들을 찍은 사진입니다. And so this is 3 pieces of bread by a puddle. 이거는 웅덩이에 있던 3 조각의 빵을 찍은 것입니다. And this is a picture of a snowfall between 2 brick walls. 이 사진은 2개의 그 벽 사이로 내리는 눈을 찍은 사진입니다. And I made this exactly the same way I demonstrated with the man that walked along the line. 아까 이 사진도 아까 제가 이 무대에서 걸어가고 있는 사람을 찍은 방식대로 똑같은 방식으로 사진을 찍은 것입니다. I saw the snow falling between the buildings. 2 빌딩 사이로 내린 눈을 보고 사진을 찍었습니다. And as an experiment, I just took a picture of this falling snow. 실험 작품으로서 저는 이 내리는 눈을 사진을 찍었습니다. And you can see the tire tracks. 보시면 타이어 트랙이 보일 것입니다. You know, the tracks go down. 바퀴 자국이 보일 것입니다. Okay. This is a picture of a woman salting some water. And I made this picture just like the last one, just to see, as an experiment, what the salt would look like coming out of the salt shaker. 이 사진은 한 여자가 물에다가 소금을 뿌리는 사진을 찍은 건데 아까 사진과 같은 방식으로 찍었습니다. 저는 이 소금 용기에서 어떻게 소금이 나오는지 보고 싶어서 사진을 찍었습니다. It's like the first act of Macbeth. What? It's like the first act of Macbeth, the play about the witches. It's a very mysterious picture. Don't translate. Okay. Go to the next picture. Or change it. Okay, this is another example of just walking along at night and trying to make some kind of picture. 저는 이제 밤에 길거리를 걷다가 어떤 한 사진 작품을 만들고 싶었습니다. And in the United States, they always string lights up around used car lots. 미국에서는 차고에 언제나 이렇게 전구가 달려 있는 선들이 걸려 있습니다.
And this is during the rain or snow. 아마도 이때는 비나 아니면 눈이 내리고 있었을 것입니다. And it becomes an experiment to see what kind of negative will happen. 이것도 마찬가지로 실험적으로 사진을 찍어서 인화를 했을 때 어떻게 보일지 궁금했습니다. Now, if you see the girl has two fingers at the very top of the frame, 자, 보시면은 그 두 개의 손가락이 보일 것입니다. and the bag hangs down up toward the bottom of the frame, 그리고 가방이 아래쪽으로 향해 있습니다. and it's like the shape of her fingers mimics the shape of her legs. 그래서 그 두 손가락이 가방의 두 개의 그 끈과 닮았습니다. And there's no sky, 그리고 하늘이 안 보이고 just plywood. 그리고 단지 그냥 나무만 보이고. So I approached the purse 그래서 그 손가방으로 제가 다가갔습니다. and made this picture. 그리고 사진을 찍었습니다. This is a boy holding a stick, 이 사진은 그 막대기를 들고 있는 한 소년을 찍은 것입니다. and a dog is coming up on this concrete porch. 한 개가 지금 그 콘크리트 벽 무대로 강당으로 올라오고 있습니다. It's right at the limit of insensibility. 이거는 There's no understanding. There's no reason for it. 여기에는 이성이 있지 않은 불규칙적으로 우연적인 그 느낌을 줍니다. I saw the negative and thought, what is it about? You know, and I made this picture. 제가 그 인화를 하고는 그 저 개를 발견하고 이게 과연 무슨 의미를 할까를 생각했습니다. 잠깐만. Yeah. 예, 그 앞에 사진 아까. 예. 예. 이 사진에서 지금 초점이 나가 있는데 이거 잘못된 거죠. 의도적인 건지 아니면 원래 원본은 초점 맞는 거예요? 아, 원본에는 약간 뜬 거예요. 아니 됐습니다. It's okay. No problem. Okay. 이거 좀 더 짱한 사진을 원했는데 다른데 저 사진이 갖고 해서 저 좋은 사진을 못 구했어요. 저 마크 코헨이 이걸 주지 않아가지고 양해해 주시기 바랍니다. 잠시만요. 예. 앞에 그 사진 다시 설명을 아까 하실 때 예. 얘가 우연승이었는데 지금 74년도에 한 40년이 지나서 지금도 그 우연승을 어떤 판단을 못 했는 거예요. 작가가. 예. 우연성 아직도 걔가 우연적으로 지켰는데 예. 그 당시에 어떤 의미를 가지고 있는지 모르겠거든요. 예. 근데 지금 40년이 지났는 지금까지도 그걸 아직 판단을 못 하고 있습니다. Now, I saw the dog and the boy when I took the picture. 사실 제가 사진을 찍었을 때 개를 봤고 소년을 봤습니다. This is not a very popular picture. 사실 이 사진은 그렇게 유명한 사진은 아닙니다. And so I never tried to analyze it. 그래서 사실